Hi students. So ఈరోజు మనం binomial expansion గురించి నేర్చుకుందాం. Binomial theorem అంటారు. So what is the meaning of the binomial expansion, binomial theorem? In our video we will explain about the total binomial expansion. Those who are preparing for the IIT JEE and school level also, today I will discuss about the topic. సో ఇది మీరు పూర్తిగా నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు 100%గా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా బైనామియల్ థియరం మీద ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా యూ విల్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. ఓకేనా? సో నేను ఈ వీడియోలో టోటల్గా మొత్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎలా ఉంటుంది బైనామియల్ థియరం, ఎలా ఉంటుంది, ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి, మోడల్ వైజ్గా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఈ వీడియోలో. ఓకేనా? రైట్. మరి ఎందుకు ఆలస్యం, వెళ్దామా? ఓకే. సో నౌ we'll start with the formulas. First formulas తో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫార్ములాస్ తో స్టార్ట్ చేసినట్లయితే చూద్దాం. ఓకే, రైట్. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ బైనామియల్ థియరం. బైనామియల్ థియరం. ఓకేనా? సో ఇది ఎలా ఉంటుంది బైనామియల్ థియరం అనేటువంటిది అంటే, మామూలుగా మనం ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఒక ఎక్స్పాన్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫార్ములా చెప్తాను. a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేటువంటిది ఉంది. a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా చేయాలి, ఎలా చేస్తాం అనేటువంటి తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ nc0 a పవర్ ఆఫ్ n అండ్ b పవర్ ఆఫ్ 0. సో ఈ ఆర్డర్ ఫార్మేషన్లో వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను నేను. ప్లస్ nc1 a పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 b పవర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ nc2 a పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 2 b పవర్ ఆఫ్ 2. హౌ ఇట్ షుడ్ బి? సో ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ మామూలుగా ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ 0 వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ -0 రాసుకోవచ్చు కదా, అంటే ఏం లేదు కాబట్టి -0. సో -0 ఉంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1 వచ్చింది, 2 వచ్చింది. అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఒకటి తగ్గుతుంటే ఇంకొకటి పెరుగుతుంది. సో కంటిన్యూషన్లో రాస్తే ఎలా ఉంటుందంటే NCR a పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ r b పవర్ ఆఫ్ r, ఇలా రాసుకోవచ్చు. So next we'll go for the more examples. So next, lastly, finally NCN a power of 0 and b power of n. How it should be became? ఇది ఎలా అయిపోయింది? ఇక్కడ a power of 0 వచ్చింది, అంటే మామూలుగా ఏదో ఒక టైంలో n మైనస్ n1 వచ్చేస్తుంది. n మైనస్ n రాగానే ఏమవుతుంది? టోటల్గా ఇట్ షుడ్ బి 0. ఓకేనా? సో నౌ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈక్వేషన్స్. దీని సింపుల్ ఫార్ములా, జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తాను? సో జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా రాయాలి అంటే నేను జనరల్, సో జనరల్ ఫార్మ్ ఎలా రాస్తాను? TR ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCR a పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ r b పవర్ ఆఫ్ r. సో ఇది జనరల్ ఫార్మ్లో రాసేటువంటి ఒక ఈక్వేషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చేస్తానంటే, అంతకుముందున్న ఒక ఫార్ములాస్ చూపిస్తాను. ఈ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లోపల చూడండి, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఆఫ్ n, ఇది ఇక్కడ కాదు, ఇది హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ n ప్లస్ 1 అన్నాడు. దట్ ఈస్ 1 మోర్ దాన్ ది ఎక్స్పోనెంట్ n అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? సో మామూలుగా మనం తీసుకునేటువంటి బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే n ప్లస్ 1గా ఉంటుంది, అంటే పెరిగేదే ఉంటుంది తప్ప తగ్గదు. సో n ప్లస్ 1 మోర్ దాన్ ది ఎక్స్పోనెంట్ యొక్క వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో n ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్, ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ రేజ్డ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద బైనామియల్ and each subsequent terms the power of a reduces by 1 with simultaneous increases in the power of b. Just now I shown that. So what does it mean? One is increasing and another one is a decreasing. One is increasing and another one is a decreasing. How it is possible one is increasing and one is a decreasing? Means simple amount. So one n is a first n minus 0, n minus 1, n minus 2. So here the b values are increasing 0, 1, 2 like this. So in any term the sum of the indices
A and B, for example, is equal to n, that is the power of the binomial. So A and B both are equal, then automatically what is that? It should be exponents is equals to n only. The coefficients in the expansion follow a certain pattern known as a Pascal triangle. I'll explain. This Pascal triangle and ela untundo nenu explain chestanu deenlo. So what is a Pascal triangle? Everything I'll explain to you. Okay na? So then now we'll go for the next formula, how the Pascal triangles will be present. So Pascal triangle ela untayante exponents ela rastaru, idi ela cheyali. మామూలు పాస్కల్ ట్రయాంగిల్స్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఎలా రాయొచ్చు, మనం ఎలా ఈ ఫార్ములాస్ చేయాలనేటువంటిది మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దెన్ విల్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ పేజ్. ఓకే, సో న్యూ పేజ్లో పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్స్ నేను రాస్తాను చూడండి. పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం ఇండెక్స్ ఆఫ్ బైనామియల్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ బైనామియల్, వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ బైనామియల్? సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ బైనామియల్, I'll explain. This is a Pascal's triangle or various terms, coefficient terms or coefficient, okay, terms. ఓకే, కోఎఫిషియంట్ టర్మ్స్ ఎలా వస్తాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 0 తీసుకున్నాను అనుకుందాం. సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ బైనామియల్ 0 తీసుకుంటే సింపుల్గా 1 వస్తుంది. సో 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ 1 చూడండి, ఇక్కడ 1 1. సో ఇట్ సైడ్ 1 ఇట్ సైడ్ 1 వస్తుంది, రైట్? టూ సైడ్స్ 1 1 వి రిటర్న్. The next one, if I take 2, then what it should be? 1, and here also 1. But one thing, so what it should be, ఇక్కడ ఈ రెండు యాడ్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ వస్తాయి. 1 + 1 ఏమవుతుంది? 2. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఇది ఇలా వస్తుంది. కొంచెం పెద్దగా పెడుతున్నాను ఇక్కడ. ఎస్, 1 2 1. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ ఎ 3, సి 1, హియర్ ఆల్సో 1. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 3. అండ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు? 3. సో 1 3 3 1 is again. ఓకేనా? If I take as a 4, then what is that? 1. So 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. Is it right or not? Then 3 plus 1, 4. As is 1. If I take 5, just 1 minute. Okay, if I take 5, so then what it should be? 5 means 1, and here the 4 plus 1 5. Yes, 6 plus 4 10. 6 plus 4 10, and 4 plus 1 5, and here also 1, like this. So ila untundi. It's a triangle. Okay, Pascal's triangle. See, the Pascal's triangle will explain about these reasons. So if you go for anything, so 5 numbers, 6 numbers, 7 numbers, anything you can go, so you'll get this kind of values. Okay na? So now we'll go for the next page, and I will explain about some kind of special cases. The special cases are explaining about the remaining things, right? So just now previously we discussed about the, again I will write it, formulas. A plus b whole power of n is equals to nc0 a power of n b power of 0 plus nc1 a power of n minus 1 b power of 1 plus nc2 a power of n minus 2 b power of 2 plus like this ncr a power of n minus r b power of r plus like this ncn b power of n, because a power of 0 will come, b power of n. So then instead of that I am going to keep a minus b. A plus b I written. Now I am going to keep as a minus b. A minus b whole power of n is equals to nc0 a power of n b power of 0 is the same as it is.
So here the plus of minus 1 power minus 1. So here nc1 a power of n minus 1 b power of 1 plus nc2 a power of n minus 2 b power of 2, like this. Here the minus 1 whole power of r ncr a power of n minus r b power of r plus like this minus 1 whole power of n ncn b power of n, like this. So the formula is taken as like this. So that is a minus, the minus value. If I am going to take as a addition of these two, for example ఇక్కడ నేను ఈ రెండు అడిషన్స్ తీసుకుంటున్నాను. So if I am going to take as a addition of these two, a plus b whole power of n plus a minus b whole power of n, then what it should be? Now formula is explained about that. 2 into nc0 a power of n b power of 0 plus nc2 a power of n minus 2 b power of 2 plus nc4 a power of n minus 4 b power of 4, like this terms will come. Okay, so what is the terms meaning? In this meaning of this terms means simple. So 2 into what is it? These all terms, the terms are in a odd places terms. The sum of the odd places or odd places terms. Odd places terms. So if I am going to take as a minus, for example, ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. A plus b whole power of n minus a minus b whole power of n. If I want to take like this, 2 into, so what it should be taken as a nc1. So ఇక్కడ ఏదైతే మిస్ అయిందో ఆ మిస్ అయినవి మనం ఇక్కడ మిస్ అయినాయి ఇక్కడ రాస్తాం. nc1 a power of n minus 1 b power of 1 plus nc3 a power of n minus 3 b power of 3 plus like this. So what does that means now? The 2 into even terms, the sum of the even terms we can take, that is a one of the reason. Okay na? So this is another formula. Now shall we go for the another formula? Then so if I want to write, that is a 1 plus x whole power of n, దీని expansion into చూద్దాం. So if I write the expansion of this one, then how it should be? So now simple in that a plus b whole power of n is there na, in that a plus b whole power of n, how it should be? Same as is, we can use it. Okay na? Now nc0 a power of, now here the a is this one, b is this one, right? A power of z, okay, a power of n means 1 power of 0 or 1 power of n is not a valid. So that's why we can take as x power of 0, b power of 0, then nc1 b power of 2 plus nc2 b power of means x power of 3, like this. Okay na? So if I take, that is a this kind of the terms will come plus 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 like this, and next one plus what it should be, ncr x power of r plus like this. So ncn x power of n. So that is the main formula what we used. So then ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు, 1 plus x whole power of n sigma r is equals to 0 to n. So 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి n వరకు వెళ్తుంది, రైట్? and ncr x power of r. This is a one more formula what we used. So in exams లో కానీ మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా ఉందమ్మా, 1 minus x whole power of n is equals to ఫార్ములా ఉంది. సో ఈ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందంటే నేను డైరెక్ట్గా రాస్తాను, సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు -1 వస్తుంది, మైనస్ nc1 x power of 2 వస్తుంది. నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను, r is equals to 0 to n -1 whole power of n whole power of r ncr
x power of r. So this is a one more formula for this by using of this one. Okay, so next one ఏంటంటే ఇంకొక ఫార్ములా వచ్చేసి మిడిల్ టర్మ్స్ గురించి ఉంది. సో మిడిల్ టర్మ్స్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఫైండింగ్ ఆఫ్ ది మిడిల్ టర్మ్స్. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మిడిల్ టర్మ్స్, మిడిల్ టర్మ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మరి. సో మిడిల్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇఫ్ n ఈజ్ ఏ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోనెంట్ n ఈజ్ ఏ ఈవెన్. ఓకే, so n is even. For example, if I want to take as a red color, ఇక్కడ చూడమ్మా. సో ఇక్కడ నేను n అనేది ఈవెన్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఓకే, 1 minute. Just 1 minute. సో n is even తీసుకున్నాను. n ఈవెన్ తీసుకున్నట్లయితే ఏమైంది ఇక్కడ, నెక్స్ట్ మన ఫార్ములా ఎలా జరుగుతుంది అంటే మిడిల్ టర్మ్స్ ఎలా వస్తాయి. సో a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఆఫ్ n తీసుకున్నా, ఎట్లా తీసుకున్నా కూడా మీకు, సో ఇక్కడ a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఉంది కదా, అంటే n ప్లస్ 1 ముందే చెప్పుకున్నాం మనం. సో వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దట్ n ప్లస్ 1 టర్మ్స్ విల్ ప్రజెంట్. ఓకే, సో దెన్ n ప్లస్ 1 టర్మ్స్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు దెన్ మిడిల్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఈవెన్ అయింది కాబట్టి n ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది, ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఆడ్. ఎస్ ఆర్ నో. సో కాబట్టి మిడిల్ టర్మ్ అనేది సింగిల్ ఒకటే టర్మ్ ఉంటుంది మిడిల్ టర్మ్. సో కాబట్టి దాన్ని ఎలా మిడిల్ టర్మ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే n ప్లస్ 1 n/2 ప్లస్ 1. ద టర్మ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రమ్ ది ద మిడిల్ టర్మ్. టర్మ్ ఈజ్ ఏ మిడిల్ టర్మ్. సో అర్థమైందా. సో n/2 ప్లస్ 1 ద టర్మ్ ఈజ్ ఏ మిడిల్ టర్మ్. సో ఇఫ్ n ఈజ్ ఆడ్, ఇఫ్ n అనేది ఆడ్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ a ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఆఫ్ n లోపల, సో n ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది ఈవెన్ అవుతుంది, రైట్. ఎందుకు, ఆడ్ తర్వాత వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఏంటి ఈవెన్. సో ఈవెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈవెన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మనకు 2 టర్మ్స్ వస్తాయి. మిడిల్ టర్మ్స్ వచ్చేసి ఎన్ని వస్తాయి, 2 మిడిల్ టర్మ్స్ వస్తాయి. ఎలా వస్తాయంటే అది ఒకటి n ప్లస్ 1/2th టర్మ్ అండ్ n ప్లస్ 3/2. సో ద టర్మ్. సో ఇది 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. దీనికి ఎన్ని ఉంటాయి, 2 టర్మ్స్ మిడిల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది దాని యొక్క కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోతే, సో చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి. బట్ ఒక్కొక్క ఫార్ములాకి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని చేద్దాం. మనకు నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, నేను నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వీడియో ఇస్తాను. ఆ వీడియోలో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సీ దట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లెర్న్ అండ్ ప్రిపేర్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ మొత్తంలో బైనామియల్ ఈక్వేషన్స్ మీద, బైనామియల్ థియరమ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, రైట్. Now we'll start with the example 1 is there. So then how to find out that, I'll write. The first question is x plus 1/x whole power of 2r. So దీని ఎక్స్పాన్షన్ రాయమన్నాడు. ఎలా రాద్దాం, ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఉంటుంది. సో మనకందరికి తెలిసిందే ఇది a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఫార్ములా ఉంది కదా. ఎస్, అంటే nc0 a పవర్ ఆఫ్ n b power of 0 plus nc1 a power of n minus 1 b power of 1 like this. సో ఇలానే మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో నేను ఇలా రాయడం కోసం నేను మామూలుగా నేను tr+1 తీస్తున్నాను, tr తీస్తున్నాను. ఇక్కడ tr తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది, జనరల్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎవ్రీ టైమ్ ఈజ్ ఏ +1. బట్ ఇక్కడ నాకు n మాత్రం 2r అడిగాడు కాబట్టి సో tr ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా రాస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ 2r, n ప్లేస్లో 2r ఉంది, c హియర్ r-1. సో మనకేముంది r-1. సో హియర్ దట్ x టర్మ్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది, ఇది మనకు n అవుతుంది, అంటే x పవర్ ఆఫ్ 2r. b పవర్ ఆఫ్ 0 వస్తుంది కాబట్టి మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. అండ్ బట్ 2r కాదు ఇక్కడ మనకి, ఇక్కడ ఏంటి 2r n - r. సో కాబట్టి 1 టర్మ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను నేను
మైనస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఎందుకు ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ లోపల. ఓకే, సో ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 2r మైనస్ ఆర్ మైనస్ 1, ఇక్కడ మీకు ఆర్ ప్లేస్ లోపల ఆర్ మైనస్ 1 తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఎందుకు ఆర్ మైనస్ 1 తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ 1 రావాల్సింది, మనం ఆర్ మాత్రమే రాస్తున్నాం, ఆర్ రాస్తున్నాం కాబట్టి సో ఆర్ మైనస్ 1 ఇట్ విల్ కమ్. సో దెన్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది 1/x హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ 1. సో అర్థమైంది కదా, ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో tr plus 1 is equals to ncr a power of n minus r b power of r అనే ఫార్ములా నుండి మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు tr తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఫార్ములా ఏమొస్తుంది 2r cr minus 1 x పవర్ ఆఫ్ 2r మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1, ఎందుకు మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ప్లస్ వచ్చేసింది, ఇంటూ 1/x whole power of r minus 1. Then 2r cr minus 1 x power of 2r minus r means r plus 1 and x ఇది పైకి తీసుకెళ్తే x power of 1 minus r, రైట్, 1 minus r వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2r cr minus 1 x power of r into x power of 1 into x power of 1 into x power of minus r. I'll split. సో స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత ఏమైపోయింది, నెక్స్ట్ మనకు 2r cr minus 1 x పవర్ ఆఫ్ r minus r, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంటే x పవర్ ఆఫ్ 0 మీన్స్ 1, x పవర్ ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది ఎట్లా రాస్తాం, ఇది రాయడం అనేటువంటిది మామూలుగా మీకు చూపిస్తాను, ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాయాలి. సో ncr ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాస్తాం, n factorial by r factorial into n minus r factorial. How it should be n factorial by r factorial into n minus 1 r factorial. So means n into n, so plus n minus 1 comma plus n, sorry, into only n minus 2 into n minus 3 like this. So ఇలా ఉండి r మీన్స్ ఇక ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకు 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాం అనుకోండి, మామూలుగా రఫ్గా రాస్తాను ఇక్కడ. సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాం అంటే ఏంటన్నట్టు 2 into 1, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 into 2 into 1, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ తీసుకుంటే 4 into 3 into 2 into 1 కంటిన్యూషన్లో వస్తాయి, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటి, మనకు డైరెక్ట్గా మనకి ఏం లేదు కాబట్టి 2r ఫ్యాక్టోరియల్ n బై r ఫ్యాక్టోరియల్ ఏముంది r minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2r minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ x స్క్వేర్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, దీన్ని ఇంకా మీకు సింపుల్ చేయాలంటే ఇంకా సింపుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 2r minus r మీన్స్ ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ 2r minus r మీన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది r plus 1 అవుతుంది, ఎందుకు 2r minus r plus 1 ఏం చేశాను నేను r plus 1 అయింది, అంటే r minus 1 into r plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్స్గా రాసుకోవాలి. ఇది దానికి కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ది అనదర్ ఈక్వేషన్కి వెళ్దాం. సో ఇంకొక ఈక్వేషన్లోకి వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పాండ్ ద ఫాలోయింగ్ 1 మైనస్ రాస్తున్నాను ఫార్ములా 1 minus x plus x square whole power of 4 గా అన్నాడు. 4 it means that is the expansion. How to do this expansion I'll say. So keep that 1 minus x is equals to y. You can let 1 minus x is equals to y. If I'm going to take as a y plus x square whole power of 4 is equals to expansion, you already know this. So expansion, how it should be 4c0, okay, y power of 4 x square whole power of 0, correct, plus 4c1 y power of 4 minus 1 into x power of 2 in whole power of 1 plus 4c2
y power of 4 minus 2 x power of 2 whole power of 2 plus 4c3 y power of 4 minus 3 x square whole power of 3 plus 4c4 y power of 4 minus 4 x square whole power of 4. Then so 4c5 రాయడానికి because of the reason r is less than or equals to n. It's a condition is there, right? So that's why you can take as a yes. Now I'll write that 4c0 y power of 4 x square whole power of 0 means 1, then plus 4c1 y power of 3 x power of 2 plus 4c2 y power of 2 x power of 4 plus 4c3 y power of 1 x power of 6 plus 4c4 y power of 0 means we don't need to write 1 x power of 8. 4 to the 8. Okay na? Yes. Now I'll write that is a 4c0. So 4c0 and everything we'll write it. So 4c0 ఇవన్నీ రావాలంటే మనం ఫస్ట్ మనం ఈ 4c0 అంటే ఏంటి, 4c1 4c2 ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, నేను ఇంకొక పేజ్లో చేసేసి ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4c0 చూద్దాం. హౌ ఇట్ షుడ్ బి 4c0 4 factorial by 0 factorial into 4 minus 0 factorial means 4 factorial by 4 factorial is a 1, right? So 4 factorial by 4 factorial is a 1. Then 4c1. So చూడండి ఇక్కడ 4c1 చూస్తే 4 factorial by 1 factorial into 4 minus 1 factorial. Then what it should be 4 into 3 into 2 into 1 by 4 minus 1 3 3 into 2 into 1, then 3 to 1 and 3 to 1 will cancel, that is a 4. Then 4c2 factorial, if I will find out the 4 factorial by 2 factorial into 4 minus 2 factorial, then what it should be 4 into 3 into 2 into 1 by 2 into 1 into 2 into 1, because 4 minus 2 is a 2. Okay, so 2 1s are 2 2s are 3 2s are how much, 6. Then 4c3 factorial, 4c3 means 4 factorial by 3 factorial into 4 minus 3 factorial. Then what it should be 4 into 3 into 2 into 1 by 3 into 2 into 1 into 4 minus 3 is a 1, 1 factorial is a 1 is a 1, that's all. So then 2 1s are 2 2s are 3 1s are 3 1s are. Okay, so 4 is the answer, right? 4. And next one 4c4 చేస్తే ఏమవుతుంది 4 factorial by 4 factorial into 4 minus 4 factorial. Then it should be 4 factorial by 4 factorial is a 1. Okay, means 4c0 అయినా 4c4 అయినా కూడా మీకు వచ్చేటువంటిది 1 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4c0 అంటే ఏముంది, 4c0 ఏముంది ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ స్టెప్లో వద్దాం. 4c0 is a 1 into y power of 4 plus 4c1, how much 4c1, you'll see that 4c1 is a 4. Then 4y cube x square plus 4c2 6y square x power of 4 plus 4c3, how much 4c3, I'll check it now, 4. There is a 4 y power of 1 x power of 6. Then 4c4 is a 1 into 1 into x power of 8.
then y power of 4 plus 4y square y cube x square plus 6y square x power of 4 plus 4y x power of 6 x power of 8, like this. Now you can substitute that x minus 1 in a y value. X minus 1 1 minus x తీసుకున్నాం కదా, 1 minute. 1 minus x is equals to 1 minus x whole power of 4 plus 4 into 1 minus y whole power of 3 into x square plus 6 into y minus 1 minus x kada, yes 1 minute. So 1 minus x whole power of 3 into, correct na? So ఇక్కడ అయిపోయింది 3 అయిపోయింది, power of 3 అయిపోయింది 2 ఇక్కడ. Okay, so 2 into x power of 4 plus 4 into y minus x whole power of ఏం లేదు బట్ x power of 6 plus x power of 8. దీన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలా. సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం రాద్దాం. సో ఇదే స్టెప్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాస్తాను నేను. Okay, so I'll write it again. 1 minus x whole power of 4 plus next step lo emundi 4 into 1 minus x whole cube x square, right? So next 6 1 minus x whole power of 2x power of 4 plus 4 1 minus x x power of 6, right, plus x power of 8. That's all. So then simplify cheste emoutundi, 1 minus, so y we should take as a 1 minus 4x plus 10x square minus 16x cube plus 19x power of 4 minus 16x power of 5 plus 10x power of 6 minus 4x power of 7 plus x power of 8. So this is the answer. ఇది ఎలా వచ్చింది ఆన్సర్? సో చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే ఇది ఎలా వచ్చింది, సో హౌ వీ గాట్ దిస్ ఆన్సర్? సింపుల్. సో ఈ ఆన్సర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలా. ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా చేయాలి తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ, జస్ట్ ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి, రఫ్గా చెప్తాను ఇది. సో యూ కెన్ డూ ఇట్ యువర్ ఓన్. సో 1 minus x whole power of 3 ఉంది కదా, దీన్ని ఏం చేస్తారు, a minus b whole power of n. సో దెన్ నెక్స్ట్ 3c0 a power of 1 power of means minus x power of 3c0 కాబట్టి 1. ఓకే రైట్, 1 వస్తుంది, 0 వస్తుంది. సో కాబట్టి 3c0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3c1 మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ 3c1 x పవర్ ఆఫ్ ఏమొస్తుంది 1, ఇంతకుముందు 0 వచ్చింది 1 వస్తుంది. సో ప్లస్ 3c2 x పవర్ ఆఫ్ 2 వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, 3c0 ఏం చేయాలి, మనం 3c0 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 3c1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయగా వచ్చే వాల్యూని మనం దాంట్లో రాస్తాం. ఓకే, సో దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ అలా చేస్తే మళ్ళీ మీకు ఇలా చేస్తే మీకు ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ వస్తుంది, రైట్? సో యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్, రైట్? So now let's go for the another equation. Okay, this another equation I will do in a next video ma. You just observe that part 1 part 2 videos ani untai, link description lo istanu, aa link description lo meeru videos remaining videos chudandi. Okay, part 1 part 2 part 3 ga manaku enni veelu aన్ని parts cheseddam.
బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ బైనామియల్ థియరం మీద, రైట్? సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఉంటుంది, లెంతీగా ఉంది వీడియో అని సో ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ డిస్కస్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, మోడల్ వైజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా?